Ladies and gentlemen, good evening. I am pleased to introduce the High Representative of the European Union, Federica Mogerini, and the Iranian Minister of Foreign Affairs, Mr. Dževad Zarif, who will now deliver the joint statement on the implementation day of the JCPOA. Please. Yes. If I can ask for silence, please. Let's, Thank you. our friends, take a seat. Good evening, and as usual, thank you for your presence, your work, and your patience. Today, we have achieved implementation day of the Joint Comprehensive Plan of Action. Ever since adoption day, we worked hard and showed mutual commitment and collective will to finally bring the JCPOA to implementation. Today, almost exactly 6 months after finalization of the historic deal, the International Atomic Energy Agency has verified that Iran has implemented its nuclear-related commitments under the JCPOA. As Iran has fulfilled its commitments, today, multilateral and national economic and financial sanctions related to Iran's nuclear program are lifted in accordance with the JCPOA. The EU and the E3+3 countries, consisting in People's Republic of China, the Republic of France, the Federal Republic of Germany, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America and Iran, will also cooperate in the field of peaceful uses of nuclear energy in the framework of the JCPOA. UN sanctions related to Iran's nuclear program are lifted. United Nations Security Council Resolution 2231 of 2015, which endorsed the JCPOA, will from now onwards, together with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, be the sole international legal framework related to Iran's nuclear activities, terminating provisions of resolutions 1696 of 2006, 1737 of 2007, 1747 of 2007, 1803 of 2008, 1835 of 2008, 1929 of 2010, and 2224 of 2015. The European Union has confirmed that the legal framework providing for the lifting of its nuclear-related economic and financial sanctions is effective. The United States today is ceasing the application of its nuclear-related statutory sanctions on Iran, including terminating relevant executive orders and licensing of certain activities, as specified in the JCPOA. The European Union and the United States have issued relevant guidelines on the details of sanctions which have been lifted, thus facilitating international engagement in Iran's economic development. As foreseen, we will continue to thoroughly monitor and oversee the full and effective implementation of the JCPOA, exactly as agreed on 14th of July 2015 through the Joint Commission consisting of the E3+3 and Iran, and coordinated by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. On its side, the IAA is entrusted with the responsibility for the monitoring and verification of the JCPOA, as well as of Iran's obligation as a party to Non-Proliferation Treaty and its safeguards agreements and the provisional application of its additional protocol. We would like to use this opportunity to thank the Austrian government for their hospitality and all those countries that supported the negotiation process and helped to implement some of the commitments under the JCPOA. We also wish to express our appreciation to all those who led these negotiations on behalf of the Islamic Republic of Iran and the E3, EU+3 since 2003. All sides remain firmly convinced that this historic deal is both strong and fair, and that it meets the requirements of all. Its proper implementation will be a key contribution
to improved regional and international peace, stability, and security. This achievement clearly demonstrates that with political will, perseverance, and through multilateral diplomacy, we can solve the most difficult issues and find practical solutions that are effectively implemented. This is an encouraging and strong message that the international community must keep in mind in our efforts to make the world a safer place. I thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm going to do what I always do, to read in Persian exactly what she said in English. So don't worry about requiring translation. But before Even if your English is better than mine. But before I begin, let me thank you all for having waited several hours for both of us to come and appear before you, and apologize for having kept you waiting since probably some hours ago. Now, I just read it in Persian. امروز ما به روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام رسیدیم. از زمان روز تصویب ما مجدانه تلاش کردیم و تعهد مشترک و اراده جمعی خود را به نمایش گذاشتیم تا سرانجام موجبات اجرای برجام را فراهم کنیم. امروز 6 ماه پس از نهایی شدن آن توافق تاریخی، آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته‌ای ذی‌ربط خود تحت برجام را اجرا نموده است. از آنجا که ایران به تعهدات خود عمل نموده است، امروز تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی و چند جانبه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران منطبق با برجام برداشته شد. اتحادیه اروپایی کشورهای 5+1 مرکب از جمهوری خلق چین، جمهوری فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، فدراسیون روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و ایران همچنین در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در چارچوب برجام همکاری خواهند کرد. تحریم‌های سازمان ملل متحد مربوط به برنامه هسته‌ای ایران برداشته شد. قطعنامه 2231 سال 2015 شورای امنیت که برجام را مورد تأیید قرار داد، از این پس در کنار پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تنها چارچوب حقوقی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود و مفاد قطعنامه‌های 1696 سال 2006، 1737 سال 2007، 1747 سال 2007، 1803 سال 2008، 1835 سال 2008، 1929 سال 2010 و 2224 سال 2015 خاتمه می‌یابند. اتحادیه اروپایی تأیید کرده است که چارچوب‌های قانونی لازم برای برداشتن تحریم‌های مالی و اقتصادی اتحادیه درباره برنامه هسته‌ای ایران اجرایی شد. ایالات متحده اعمال تحریم‌های مسبب مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را امروز متوقف می‌کند که همچنین شامل لغو فرمان‌های اجرایی مربوطه و صدور مجوز برخی فعالیت‌ها آنگونه که در برجام مشخص شده است میباشد. اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آیین‌نامه‌های مربوطه در خصوص جزئیات تحریم‌هایی که برداشته می‌شوند را صادر و از این طریق مشارکت بین المللی در پیشرفت اقتصادی ایران را تسهیل کردند. همانگونه که مقرر شده است، ما به مراقبت و نظارت بر اجرای کامل و مؤثر برجام، دقیقاً همان گونه که در 23 تیر 1394 توافق شد، از طریق کمیسیون مشترک مرکب از 5+1 و ایران که توسط نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور روابط خارجی و سیاست امنیتی هماهنگ می‌گردد ادامه خواهیم داد. آژانس بین المللی انرژی اتمی به سهم خود
مسئولیت مراقبت و راستی‌آزمایی اجرای برجام و نیز تعهدات ایران به عنوان عضو معاهده منع اشاعه و موافقتنامه پادوان و اجرای موقت پروتکل الحاقی را به عهده دارد. ما مایلیم با استفاده از این فرصت از دولت اتریش به دلیل میزبانی و از همه کشورهایی که از فرایند مذاکرات حمایت و به اجرای برخی از تعهدات تحت برجام کمک کردند تشکر نماییم. ما همچنین از تمامی شخصیت‌هایی که از سال 1382 هدایت مذاکرات را به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران و 5 به اضافه 1 به عهده داشتند سپاسگزاری می‌کنیم. همه طرف‌ها باوری راسخ دارند که این توافق تاریخی استوار و منصفانه است. خواستهای همه را تأمین می‌کند و اجرای مناسب آن گامی کلیدی در کمک به بهبود صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. این دستاورد به روشنی ثابت می‌کند که با اراده سیاسی، پشتکار و از طریق دیپلماسی چند جانبه ما قادریم سخت‌ترین معضلات را حل و فصل و راه‌های واقع بینانه‌ای که قابلیت اجرای مؤثر داشته باشند را پیدا کنیم. این یک پیام قاطع و امیدوار کننده است که جامعه بین المللی می بایست در تلاش‌هایمان برای ساختن جهانی امن‌تر مد نظر داشته باشد. متشکرم. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.